Malola mali aho eiki me lelei a Tonga hono kotoa. Whiawhia ke utalitai lelei ki mautol ki o mo uni o ngongo, mo le tio kai o maafo ki televisione Tonga ki he howani. Wakai koe ke ngai ulu i o ngongo, fua ke container whaka aho fo o ai potungai ngowe i ahoni, ke tokoni ke ngāwe ai wa a kolontini. Pea peseti e waono anonga e whanau whiwhine i wa i tau nima ke tā whitu o kuesia me hono whakangāwe i ki nau tolu. E toi i aipe me ngahi tala noa ke anaiange, whakataha moe wakai ke whamumuitaha me he mala e oi sipoti, ka uma afo ke whamatala e a ka koe wakai lewa eni ke whakaiki ki. O kutoe pe ai aho e ono, pe a usia e tongani ai makamaile mahu i ngataha e tohi i historia, ai fuafua whanua he Pasifiki kua wau o tau teau ni manoa ai konistu tone. Ko ngatoa e pule anga, tōkui kolo, ngahi ako anga me kakai e whanua i he teu lahi ke kātoa ngai ai tau teau ni manoa ai konistu tone i tongani i he uike kahao. E tapu mai kauni e whanua, I he mea ai pale mea tonga tō tā aisake ke koe wike ko eni, koe wike ia ai Tala historia ai ulak whaa me ano aho, i hana whama opo a tongani ke a whanua tau a tāina. Koe aho ia ai whoke manatu ke historia, me tau whakatunga motua ai tonga. Ko whaipe ai ngā aue me kamata. Ko tau au mai ke kunistu tone, teu ke tau whamana te teo ni manoa. Koe kunistu tone, koe konga mahu inga ia, o historia whanua koen. Tā koe aha ke tau whokpe, tau manatu ki he whatongia nai whai he ulak wha. O ku mahino pe he historia whanuani, ai mahu inga ke laki whakatahataha e whanua koe ni. Pea mahino pito, ai mahino koe tahaiwa tavalu ano koe taimia na e whai ai hano kamata whaka mahapo opo e whanua, kamata apai, hoko mai ai ki wawau. Tawhalu tōtolu, pa tōku whakahasu mai ki tongane tawhalu whanima. Ko tōku kamata e ke lava o whautaha a tongane. Ta tōku mia i rewa, ai hoko mai, ai ngahi mea mahu i, ngahi whotutu, o e lao, tomata e tawhalu tolu hiwa, lava wau, whalere tawhalu ni manoa, pa tōku au ke tawhalu whitu ni maa. Ko e hone ku tau nofo o whakaukau ke tau hanga o whakamanatua, ai fu ngau e mahu inga koen. Historia whanua koen, a hono whotutu, ai konistu tone, koe whaungai a to tono e tangata, pa mai whaunga, hono whakalere o e whanuan. Nāne te mea ki he taha ngahi tōwholofola mili e me he taloni i he tau tahiwa whitinima i he whalealea, i he hile tau te ao, ai konistu tone. Pa taha e mea nei, he wholofola he nea whio i he tahiwa whitinima. Ana ne wholofola i he whalealea, o se tau te ao, ane wholofola he whalealea Tonga. Ko konistu tone, ko mea ofa ia, pa ko ia ai makatuhulu, ane tataki mai whanuan, e ngai tau o mai ke hon. Pa ko hoko ko mea ofa lelei, ke tataki tau tol, i he lolotonga, pa mai kahau. Pa ko ia whanga tuku mai whamabo bana, e whai Tongatapu Latu kef. Ne whamabo ko konistu tone, he nea umai tau ko e te au, tahiwa whitu ni ma, ko ne whamabo bona be. Tau whanonga mai ngai tau koe ni teo ni manoa, whai e ngahi li riu keke, ko uhi, ko e ngahi whima o whakaaho, mo e wheriri wako taimi. Ka koe uho koe konistu tone, koe uho pe ia, o e mea nai hanga he ulak whaa, o tanumaki ake whanua koe ni me konistu tone. Ka huka fumahu inga ai konistu tone ma atonga, ko tāle he kapniti ke aho mālolofa whanua i he aho tolu mo i aho whae mahina katuu, ko konga e polokalama ke whamanatua aki ai tau teau ni manoa o i konistu tone. Ko sfotutu he pule angai polokalama i he aho taktaha ke whailonga i aki ai aho mahu ingani. Kai ke he kua ngatua e ngahi kolo i he ako e ngahi whaio whakatonga miliono aho, ko uhi ko taha e ngahi whakame ite o i aho. E toi wawe whalakalaka mo leleang e ngāwe ai waa ngawe kolontine potu ngāwe ngowe, i hono o tātou e ngahi koloa me mea tokoni whaloto whanua ki toa pule a ngā. Hili e nau tai maalie i ha tokoni whame a ngāwe e whingawe aki, me moe waa ngāwe a lea pau whawhitu ki he whewhatau aki pe ke Base Plus, mo i kautaha whakaivia ai ngowe he Pasifiki
ko e Farmer Plus. Nai whakahaukai polo kalama ma kehe pongpong e ahoni whailonga i he minista ngowe to ke tāso siwa halawātau a hono foaki ai konteina whakaahu fo o ai poto ngā we. Ko e polo kalamani na iai tōna pete plague ilolahia on e o mai whaiki ki o tala nōkuia ki Hawani. Nai kau i ngāhi mea ngāwe nai whaki me Farmer Plus ke pot ngāwe ngowe ai konteina whakaahu fo o fute whānoa. Mea ngāwe ki ono sivi ai kasa kona me whakaahu o li liu ke kasa o kumaa ke malawa tukuange ki e ea pehe ke ngahi nau ki he pē. It's a real pleasure to be here today to celebrate the launch of this upgraded fumigation facility. Ia whakaike ke a ngonga le te o mo televiso ni Tonga mo i pule a Farmer Plus i Tonga ni te i Tala taha na ane pehe. Ko hui ko si isi i ai mea ngāwe whakaahu ai pot ngāwe, nai kai malawai ke whakakakato ai ngahi whie mao ke whakaahu mo utatu ai utameleni ai kau ngōwe. Ko iana anau ngā unu ai ke whakalahi mo whakawhainga mālia ai ngāwe ai waakolontini, ki ono whakaahu ai ngahi mea tokoni, ko hui ko ni toi alu ke lahi ange. Pe koe lele mako ki mo a ia koe fo i chamber pe koe fo i misil whakaahu pia taha na whakao whakaahu Aia ka misil whakaahu koe taha koe ia, koe fo i container fute wanoa pia taha ule lawa ko whakaahu i he lotonga koe aho hau au awha. Pea nai lewa e whenga koe whakalakalaka koe uta koe mele niki tua puleanga. Alu ke lahi ange volume, pea lahi ange me container koe whenmau ke uta. Pea whatonga e lewa ka mata ke uesia e whakaahu ko ngaku lahi e mea ko mai o tali ke whakaahu ko kake lawa ia ko ngaku koe capacity ko koe misili. Ai na whima ole vai ke whahasio ke whakalahi. Ai kake ngata pe whakalahi koe o e chamber ka whakalahi whoki pia mo taimi ko ke lele ai. Ne tau pehe e lau taha, e ngahi mea ngāwe koe ni, e malawa ai ke whakahoko ai whakaahu i he taim aho pia pehe whoki ke taim po uli, i mahino ne whakalele po uli pe ai whakaahu i he kuhili. Ai koe lele mako ki mo aia na whui whakaahu pe he taim po uli pe. Kono o inga ka e tuku e kau ngā ue o kona ngahi api, pia kaki taha takai hen, ka tiki whai whakaaho. I hono whotu koe mea ngā ue who o ni o ku o le mai lewa te pau i ange po ngā ue pia mo e kau ngā ue, he ku titeki pe ai kasa ia he taimi kotoa pe hau wawha. Ai o malawa lewa ke nau toi whakaawa whakalahi. Ka ke ngata pe whakaahu he po uli, ka ku toi lawa pe whakaaho ia i he lolotonga aho mo taimi ngā ue, ko ngaha ku osimalu. O ku lawa ia o Tala ka pauaha mahakasa e mama, he? Ai he ne tūko ia ku hiki lewa ai whakaahu pia mei he container e taha ki container e wha. Ai lawa lewa whakaahu whakataha container e wha i he taime taha ke export, he? Ai koe mei koe pupuito ai project koe ni koe toko ni ke whakaivia po ngā ue ke malawa ke nau whakalahi e nau iwi ngā ue ki ono whakaahu koe ngahi koloa ngou e wamanake tau huga koe ki toa pule a ngā, he? Ke ua hoko ka hapaloparema, kai tokoni ke toi whakawhaingo fuange ke lahi ange volume ko ti tau export ki tau pule a ngā, pia lahi ange ngou e koe, ka lawa kau ngou e o tō, hoko koe maonga paanga, maonga mo ui ke ngai whamuri, he? Nā ne tau pehe e hoko ai ngahi mea ngāwe o koe ni, ke whakaivia ai kau ngowe i Tonga ni, ke nau tō ke toi lahi ange ai ngowe o uta ki toa pule anga, e mahino koe mau anga mo ui. Ko ngahi mea ngāwe koe ni e toi malawa pe o ngai ake whainā, ai au siofi e pot ngāwe ko uhi o klahi ano whia maua mei muli, pea pehe whoki ke ngahi ngowe kehe pe e toi whia mau e ngai whanua i tua pule anga. Ne whakahai e he pule ai waakolontini ai pot ngāwe ngowe, si utoni tupou, ai whia ai kau ngowe a Tonga ni i he enau tā i mārie i ngai tokoni koe ni. Ki mu ai aho ni na taha pe ai fumigation chamber pe taha pe i Tongan katoa. Na ia e taimi na lahe mele ni whe mau ke uta kana e ko utunga i he taha na i kai ke lava uta ki muli. Ko e kole lewa kau ngowe mo kau exporta ki whengai ke ua mea whakaahu ke hiki hake ke ave e uta e nau kakawa ki tuapuleanga tau te whito ki New Zealand. Aia ko taimini o kuua lewa e mea whakaahu. Ka koe tokoni koe puleanga New Zealand, Australia, hoko peo ku hau e utafa kehe MPI, kunawi heni, pehe ke Planet Food Research, o si lele hau kau matao koe plant pathologist, mo entomologist, training e kau ngāwe, koe pot ngāwe,
pehe ke kau ngowe o ku fia be kau ngowe na nau kau pe muna to training. Kai kehe koe ngāhi mea ngāwe koe ni, ne whiunga whakakātoa mo paanga Australia e whakilua mano noawhe, pea ne whakapaanga katoa pe e he pule anga Australia mo pule anga Nuku'alofa, o whakafou e Farmer Plus mo Pisa Plus. Koe hui ke tokoni, ke toi malo mo pauange ai uta mea tokoni ki tua pule anga, pe pehe whoki ki langa whakalakalaka ai whunua. Ma ai ngong ale teo mo televiso ni Tonga, ko au Peti Blake, ilo lahia. O ki eho haa potungai mo ui koe uhi ka tuunga mo ui lelei whai atamai, mo ui lelei whai sino e whanau whiwhine. Ko tokanga, ka uhi o kuhaa mai e peseti lahi e longa i whanau whiwhine o kunau westia, tupu mei hono whamamahi i ki nau tolu. Pehe tokon pale mea toke tāta nila fusmalohi nei tāre kapniti e tutu uni ngā aue, ki ono malu i longa i whanau i he whalaite o wike ko o si. Ko tokanga, ka uhi ke whaiha ngā aue ki ai potungai mo ui, ka uhi ko lipoti o kunau mau o ku lahi longa i whanau whiwhine o kuesia e nau tuunga mo ilelei, pehe ke tuunga mo ilelei whkai ata mai, me he whamamahi i ki nau tolu. O ke whātonga i make he heni e kapineti, o toton ke whaiha ngā whawawāwe ke he kawe ngani, ka uhi ko pesete walu fitu ko e tautaha ke tautaha whā, o ku whamamahi i ki nau tolu, i ngahi whonga ke he kehe. Mautari hanpe mo policy ko Child Protection Policy. O koe Family Protection Act, ka koe ke ni hanga ia whakamalu i whakalelei ai tāpalasia o e whanau. O koe si mahino pe mea tātou he ngahi lipoti lahi, ai tala mai, ai mea ko hoko ki he whanau he ngahi whitu lahi koe hi koe kai ke malu i lelei ki nā tōru. Pati o atpe whanki i whika koe ni koe hi ke mō mea i pe. Koe pesete walu fitu e whanau koe maha e tau taha ke tau taha wha. O ku iai hono, o ku taha ki nau tō. O ku mahino mai koe physical aggression. Pe koe itengia i pe koe tau hanga o. O whai e ngahi mea peheka ki nau tō. Pesete e ua ono, o whanau koe tau nima i tau taha fitu. Child labor. Hanga he kakai ni iho whaka ngāwe i ngāwe ke nau ngāwe. Pea totongi a kia totongi o kui lalo. Koe whaka tau minimum labor. A tau tolu ia ke ngata e totongi. Pau wha totongi kowi, pau wha awe na toi mehea ko kake na nofo hea ko. Ko e pesete no wala kakai whewhine, ko violence. Na nau experience na to he childhood. Na tāpalasia ki nau tō. Nai toi whamala ala toki tā fusmalohi ke wesia o ku hā mai i whanau koe ni. I he taimi ta tau ko e o la o nai ku wesia whakata mai e whanau e nau lalai. Pakai ke ngata ai ku wawhe te whainga nie me konta whengi o tēnā wawhe. Addiction. Ke whai toko na tapu me ngai mepe. Alcohol. Wai ngata ai ku whaaripote ka toi tāna he toki tāneu. Toi tā ke whanau. Ne pehe ku whainga tā e whanau e ni tau whanau whine he reproduction. Ina lana to e te whalelei ke na hoko ha. Whae lelei pe koha waifi lelei. Ku whaala whainga ni o mautangi na reu e whawesia ho nau mafu. Pe ko nau ate. Pe kai ke fusai nana toki loki ako o siwesia pe ki nau to. E tāpalasia pe ki nau tolu ia. Uti kei ke nau wau na tau ki he levolo ko potonu ke nau wau ki ai e nau. Ko kaha ufo ki ia. Ka pate tau tāpalasia na tau kaha uhe. He tai mini a ke tau whainga mea konu tau tui ki ai. Ke tau haha e tau tolu he ahoni ke poto. Pa tau whakau kwa piki ka hau kon tā mai kau tau e tā. I tau tau tui ko tui maha ko meu tau ki toko lahe tau nofo e level of subsistence. Ko tau kwa tui ke tau koe ke tau oa whahanga au ke tau osi. O si hanga pe society au. Toi tuku hifo pengi tau tui tuku tau e eto. I whanga mea kon tau lotonga tui ke he taimini. E ku pe he tau e tau se pe whanau i os mate na tono tā pe. Family. Umea kon na mautari ane nai. O se presentation ai toke tā whare mahaki. Ma mau pehe ko mea whakawawawe ne ke whai mo whai. Whai mo tuku atuia ki he mawhai o e potungai ko e ke whau e policy o kakata. Pea alu mea ki halao ke malui ke leleiang e tau whanau. O ku mahina ui ei pe ai lao ke he malu e whamili pehe ke tā me whamamahe ka kai whewhine, ka u i kai ke whapatonu ke he longa i whanau.
Ko konga ene ngai pule anga ke whawhinga mālia I ai lao, ke malawa ve teke palopale makwhiang hangai, mo longa I whanau whewhine. Pea oku longolonga kātoanga ai kolistonga I te waki whamanatua ai tau te au whātolo ai ako anga a pongpongi. Li te atau ka poipe mo I whakaikiki. I he whakaiki eke ai ngonga le te o tonga me pule ako ai kolistonga o Tongatapu. Nāne pehe koe kātoanga o tauni o ku whoki pe ki he anga maheni aki ai o wau lotu whawhetai pe ke whakailonga ai aki ai aho mahu I ngani. Ai koe tauni tau te au whangawhulu mātolo. Pe kono ka winga pe ia mahino pe ko tahi mboni be hano kau tangata pe mahino pe hano Tala. Ia pin I hono koe mai mua atu Paula koe laione o Tonga. Ko ia pe koe ka winga pe koe lotu koe malanga whawhetai. I ho tua I hene kei omi e mo ui ke kakai I he mbokoi ke haa mo heofa ke ne pātoloa ke ako e fu api koe ni. Ko tui koe ka winga mahu inga pe ia ho koe lotu whawhetai ke he ki hene kei whakoloa ai tok tangata me tok tangata o mo ui at me apini. O ku mahino ku kamata ki pe ai laka whato wako me he mala e akapulu ki he tuunga fuka. Hoko atua I pe ai polokalama fusfuka. Hoko kia e polokalama mao me atokoni pongpongi. Moi whakataha lahi whakatau. Pe toki tātuku aki ai o wau mahu inga taha oi aho. Ko hono malanga I ai tau te au whangawhulu mātolu ai ako anga. Lolo tonga eni, nei whakamahino mai he pule ako. O kune whakaamu pe e hoko ai kātoanga koe ni, ke whiawhia ai a whanau ako, kai pehe ki kaukolistu tuku, whakataha moi moto ai ako, koe mate ma a tonga. Ma ai o ngonga le tio me televisione tonga, kauritea tau kapo. Uni o ngonga whalota whanua ke hauani, ko hili e ni te tau hokatu ki he whamamutaha mei he malai o sipoti. Maloi tau ki te ao mai. I he wakaike ngahi o ngogo mi he malai o sipoti. I he konga ngai pokalama ko whututu ki katoa ngai ta o te au ni mangu furu e koni stutone. E tongani ai e timi netball whakawhonua e maa I moa Tala ke nau kau I he malali o katoa ngā. I he pokalama e le teo me televisione tonga, wakai mi he tapai laine. Nei whakahai e he pule lahi e kautaha netball a tonga sa lote siswa. Ok nau teu fia tueni ki he taltari mai ai timi Tala, I he e nau tu uta mai ki he katoanga I he wike kaha ungu. E lava mai ai Tala o kau I hono whawhiawhia I koia kakai e whonua, pia kau he maalari koia te ani manoa ta o e koni stūtone e whonua. Pea hene pehe amna ke tu uta I tongani e whanawa inga koia e Tala I he monite a o wafitu koia o katopa. Pea tok mawahe me I tongani I he aho nima koia Novema. Lolo tonga e taimi koe I tongani wakmata ko tui koe me alahia I he lava mai koia e timi. Koe fofua taimi eni ke whakahoko ai ha home games pe ko hawa inga I tongani ai mai moa Tala. Ke me akia I hou eiki o e whonua pia moi kakai. Pe hange koe tau mua koe ia te ani manoa tau te hono whawhiawhia I kakai whonua. Pako tui koe tumtumu ia ai wholau mai koe ni ke he me ngai wholau ki mua. Pe wholau koe ni e wa inga e Tala. Ai koe lau koe welcome to the home of Tala. Koe whakatala noa ia o whahoko koe ia ki he timi a ahi. Koe whahoko ai wa inga. I he api pe ko oi Tala e ko hinga ki tongani pa whawhiawhia ai whakaiki ai. E whakahoko whoki e ngā hiwa inga ai Tala I tongani ai a koe fōfua taimi ni ke taltari ai I tongani hawa inga ai Tala. Pea nei whakahai siswha nei lau maari e tahine kuini ke whakahingo ai whi au hiwa inga koe Tala tūtone. Keu hi koe whilawe I me katoa ngā tau te au ni manoa oi konis tūtone. Ko tui koe taha ngahi makamaire maho inga ai katoanga koe ni me lava mai Tala. Ko lau maari e lele e tahine kuini o Tonga. Koe ni mai moa whokene Tala ke whakahingoa ai fo I whi au hi koe ni. Ai au ai e fo I wa inga e tolu. Pea o mai e huafa ki ai koe Tala tūtone. Pea koe whamatala tohi pea me he ofise palasi Nuku'alofa na o mai whilawe I pea mo he hingoa koe ni Tala tūtone.
Ko ia pe ko e hingoa mai moa Tala, pe ko e ai ko ia o tu tone o whapipiki at ki ai, hangi pe ko ia mea ho e ki pe lau ilo ki ai e tonga kotoa. Ko e ngahi mai moa ko ia a Queen Charlotte, i e ne ngahi fatu, pe mai ngahi mai moa, o whelawe i pe mai ko nistu tone o koe ki ngawe ake lea ko nistu tone ka kato, ka oku ngawe ake tu tone, o uhinga ia ke ko nistu tone. Pe na e pehe, ai whahuafa ko ia o e whiauhi koe ni, ko whaiwa inga e tolu, ko e Tala tu tone toa pa mau lau kawai. I he mahino o manaki ke whali ali ai pe ai Tala i tongani i he whiauhi Tala tu tone, o pehe e siswhao ki ai pe ai ngoma kehe i he timi, i he whakahoko ko ia ai vai ngā i he whanua tonu o knau whakawhifunga i, pe o knau osma teo teo wai mo ki ai pe ai whanua kotoa ki kao mai ki he poupou ki he timi Tala i he vai inga tena whakahoko i tongani, kau hika whainga maani ni dei eni ma ai kau poupou i tongani, ke nao mamata tonu ki he vai inga ai Tala. Mahino au pito pe ko ngai ahoi ko ni ko ngai ahoi vale ia tama, pea ko e taha kotoa pe wai hono ngai kup whikau aki, wia e tamai, wia e whae, wia e kui. Ai ko ngahi taimi pehe ni, ma osi kore pe ki he ki ak nau tolu koe mnau ngau e te fito ki he timi, tau te fito foko e kau muri, te tau ki flexible pe he whi auhi koe ni, pe aua pe ki aike manatui, koe ka whi auhi ranking eni, ke ko uhi ngā ke pau ke fusia o ngahi lao ki ai whikau aki mai tamai ki, ka tuhuangi pe ki ai ha ngahi whainga maarie, Whenga maari o e ofa mo ngahi ofa hohoi mai ki he whanau, tau te fito kona ngai whamiri, ngahi kolo, ngahi motu. Pehe e siswha koe whiauhi nerei au pito eni, i kai ngata pe ki he timi Tala, ka ki he teke koe ia e whakalakalaka e tariniti te polo e whanua, mo langa hake ai sipoti koe ni i tongani. Ko rakwa inga whokeni a Tala heni, ko September tau fo ou na o si pōre ki ai a Tonga pa ko Taria e Osenia, e haulewa ngai whanua me mipaia o Osenia kotoa, e koe ngahi whanua kotoa pe i e wahenga Pasifiki wa e nau timi whanua. Te nau lama mai ki Tongani September tau fo ou, whai e whiauhi Tongani, ngai timi whanua. Aia koe whiauhi koe uia koe Oceania Qualifiers, ka koe timi e ua tuki muai, lawat ke hipu a mamani o whawhawhunga e wahenga Oceania i hua no ua fitu. Ka koe winga lahi pia mata e tau mua koe hono e mauhohoi neongo e tau masiva, ke fusia ki i mai pia toha ki i mai e ngai whiauhi peheni ki Tongani, he koe ai hono ngahi lelei. O kai ngata pe i he Tala, pe ngata pe he netball, ka koe whanua whalukfua ka tau te fito o rakamata hangi ko whatanoa. Ki hako tupu e whanua. O ku kehe ai mamata TV me he sio tonu pe mo ia u tonu. Pa koe ai whaka amu pehe koe ngai whiauhi koe ni tene o ange ngahi loto pehe. Wai mau whanki polo kalama koe whakalele e rakamata mea i peka kai whanua i ngahi aku anga koe PSP i he pule lulu pe mo tongo naki kotoa koe ki whiauhi koe ki proklama koe koe Kidsnet ma ai longa i whanau ta uono. Aloha kei, neo o eke tau ono kuang pe mātua me kaureka ka mata tau whā, o taritari le lei pe nau tolu ki he whiauhi, ki he wainga koni. Koe kātoa ngai whiauhi koni mata, koe sio whaki pe, uraki pe, kene whai ai e to onga mo ui le lei, mo longa mo ui maha tau kakai, pa koe ua pe ki ai koe sio whaki tare ni te tau whānau. Kei ke hoko manake ki tu uta mai i he aho mo ni te aho wawhito o katopa, ai timi, pe o ki ai e wainga e tolu ko whakatutu ke whitaula ki ai e Tala, mo e timi a ahi me Australia, pe o manake ke mea e tahi me kuini, koe whakawhi whakalangtangi i he whakahoko o ngāhi wainga koe ni. Koe kakato bea ngāhi o ngongo me he malae o e sipoti ki he houani. Ko popua aho me whamumitaha me he malae o sipoti, ka te tau wakai hen ke whamumitaha me he whamatala ea, tuku me senta whamatala ea tonga i whamotu me potunga o e Meidek. Ko taitalere ki motolu e tau whamatala ea ko ia ki e whiawhini, me he tala noa lalahi ko ia i e whamatala ea, po he whainga maari e ki a whangi ua tu mototo holo, ki e whakasinga ko i wikeni ki he kotoa ko ia o tu tonga. Pe whatonga iange, e whainga maari e pe a ngai ngāui ko i kitua, kai whatonga iange, e ai pe me whainga maari ki a whangi ua tu mototo holo. Me he wakai ko ia ki he ngai potahi, e me ke whainga maari e pe whawhalau a ko ia i tahi, e he wakai ko ia ki he tuunga ko ia o e tahi, pe a pe he whoki ki he hapiri.
Me he imi satellite ko ia ahoni. Ne la hang beke almari ko to ko ia Tongatu ke hange pe fanki I au fia ma fanki u hatu mo to ma pe. Inga area ko ia maniwa ba pe foki babau ine fai fononga mai ko ia honi me he Pasifiki au ko ia ni ma ko ia ka hako mai. La hange beke almari ka tu ke hange pe fanki au fia. Atama ko vai vai nga un mai ke fa singa ko weekend ke area ko ia maniwa pe foki ki babau. Pe au foi peki he area ko ia pai Tongatapu mo ewa ene fai fononga ko ia o I whakasinga ko ia weekend. Ui ka hau me ke lahang peki almari tu ke hangi pe pule lulu altama ki uha me ke nga unu mai pe me he toke lawa ke area ko ia o ia ngoniwa. Whamatala ea ko ia ki he whiawhini pe mo poni area ko ia ngoniwa ia whenga mari ke whangi watu moto pe a whaawat peki a hengi me ke nga unu mai ke area ko ia o hapai ba pe foki babau la hang peki almari ki Tongatapu pe mo ewa ko e moko taha ko e fo mafana ko tilisio sasi wa no ke wa taha ki Tongatapu mo ewa pe a o ke wa tolu ke baba mo hapai wa fa ki ngoni wa ko ha bili me ke mamalo hi area ko ia ngoni wa a pe ki he maritahi tanima ki he hoa pe o tonga ko ia tonga me ke angi ki pe au ki maritahi ngo fulu ki he hoa ine fai fononga ko ia ki apongpongi da hang pe ke almari area ko ia o Tongatapu pe mo ewa pe foki ki Bawa upe mo hapai tu ke hangi pe fangi au fia mo fangi watu mo to ma pe la hangi pe ki almari area ko ia o ngoni wa ki mafana nge area ko ngoni wa pe ki tilisio sase wahiwa pa to nga ko ia tonga ia pe ki tilisio sase wa no ki he wa walu ko habili ki malo yange area ko ngoni wa pe ki he malitahi wa no ki hoa pa ko to nga ko ia tonga me ki au ki malitahi ta nima ki he hoa Taimi ko ia tahi tau mari tahi he poni I he osmite wanoa pe me he hiwa ma toka ki ahingengi to kwata ko ia ki he fa la mo mahina e hope la a he osmite ua pe me he ono ki a pongpongi pe hope mahina o to ton ko e valu ki a pongpongi pe me he fa matala e ko e ahonima ko ia ka hoko mai ki Nuku'alofa ko tonga yang sapate ia fenga mari ki ha ki ua tu moto to hol ke elia ko Nuku'alofa Toinga ko ia ngai aho la hangi peki almari pe ko mafana taha ko ia e mi meke no foi tilisio sase wa ono ki he wa pal. Fo malo to mumi amai mumi a. Ko e whamatala e ai ki hauani pe a ki mua ka tau mawai tau te wakai pe hen ke ngahi ulu i o ngongo. Fo ake container whaka aho fo o ai potonga i ngowe I ahoni ke tokoni ki ngā ue ai wa a kolontini. Pea pe seti e waono anoa e whānau whiwhine I wā I tau nima ke tā whitu o huesia me hono whangā ue I ki nau tolu. Pea me kakate pehe mo uri o ngongo he lea whatonga me le tio pa mo awhia televisione tonga ki he hauani pa I awha amu me au tonu ki to whale ai tonga hono kotoa. Whamalo te tau keiwhi au mai ko asmali tatu I vai ka honi. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines. With 1 week until celebrations kick off for the 150th anniversary of the Constitution, government, schools and several communities are making final preparations before the celebrations set to kick off next week. Ministry of Agriculture, Foods and Forestry launch a new fumigation equipment provided through partnership with Farmer Plus. And the Pacific Tourism Ministers meeting wraps up in Vava'o with Tonga assuming chairmanship of SPTO for the next year. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. With only a week remaining before the country marks one of the most significant milestones in history, the 150th anniversary of the Tongan Constitution, the first written constitution in the Pacific. Across the country, government ministries, villages, schools and communities are actively preparing for next week's celebration of the 150 years of the Constitution of Tonga.
During a televised program, the Prime Minister of Tonga, Dr. Isaac Eke, said that this is a week to reflect on Tonga's proud history from the early days of leadership that laid the foundation for an independent nation. This is a time to remember the Tongan history and the legacy of King Tupou I, who shaped the Kingdom of Tonga. The Prime Minister also referred to one of the memorable royal addresses delivered in Parliament in 1975 during the celebration of the Constitution's 100th anniversary, highlighting the deep importance of the Constitution to the Tongan people. Because of great significance of the Constitution to Tonga, Cabinet has declared November 3rd and the 4th as public holidays as part of the national program to commemorate the 150th anniversary. The government has already planned activities for each day of the celebration to mark this historic milestone. Meanwhile, villagers have begun preparations and rehearsals for traditional Tongan performances, which will be one of the main highlights of the celebration. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. The annual Pacific Tourism Organization SPTO Ministers Meeting concluded successfully in Vava'o this week, marking a major step forward in setting the region's tourism sector goals for 2025 and 2026. The two-day meeting, held on Wednesday and Thursday and chaired by Tonga, brought together Pacific tourism leaders to discuss key challenges and future priorities for the region's tourism development. In an interview with Radio Tonga News, the Minister for Tourism, Moimoi, said one of the main challenges facing the Pacific tourism sector is air connectivity, referred to the limited availability and reliability of flights and airlines across the region. He explained that while some countries, such as Fiji, have strong and consistent air services, this provides an opportunity for Fiji to work together with other Pacific Island nations to find ways to overcome the region's ongoing air transport difficulties. The minister also highlighted that Tonga continues to face similar challenges with domestic flights and accommodation, which remain major factors affecting visitors' arrivals. Minister added that the meeting also provided an opportunity to launch Tonga's new tourism brand, which was officially unveiled by Her Royal Highness Princess Bilolevu Tuita. The meeting concluded with Tonga being handed the chairmanship of the South Pacific Tourism Organization, SPTO, for the coming year. The role was officially transferred from Fiji's Minister of Tourism to Tonga's Minister for Tourism. In closing, the meeting reaffirmed that tourism in the Pacific is not only about economic growth, but also about strengthening unity and regional cooperation among Pacific Island nations through a shared vision for sustainable tourism. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. The Tongan agricultural export sector marked a major milestone today with the official launch of an upgraded fumigation facility through partnership with the Ministry of Agriculture, Food and Forestry and the Pacific Horticulture and Agricultural Market Access Plus, or Farmer Plus, together with support of New Zealand and Australia. The goal of this partnership is to strengthen Tonga's trade infrastructure and to address the challenges faced in fumigation capacity that had hindered the country's growing watermelon exports. This initiative tackles the challenge by expanding capacity and improving efficiency through advanced technology and upgrades. With the technical support provided, the upgrades achieved were a new 40-foot fumigation chamber, doubling operational works, and enabling treatment of an additional 20-foot container of produce per cycle. Also, a fixed 24-hour monitoring system allowing smooth fumigation operations to continue without disruption was installed. These improvements have increased the facility's fumigation operations from 1 container per night to as many as 4 containers every 24 hours. Speaking at the launch, David Lautaha, Farmer Plus Country Manager, emphasized that the upgraded facility is not only about the new equipment, but about ensuring Tonga's produce earns the recognition globally. So with the support from Nordico Quarantine System in Australia, an expert company in fumigation treatment, using methylbromide gas, we were able to identify practical solutions. Their assessment and recommendation led to 2 key upgrades that made a real difference.
And the first of this upgrade is a brand new 40-foot container fumigation chamber, in which has doubled our capacity, allowing the MEF team to treat an additional 20-foot container of watermelon at once. In addition to the volumes that the existing chamber could treat. So the second part is a fixed monitoring device system that provides 24 hours safety monitoring. And this means fumigation can now run safely, both day and night. And this is a big leap forward from the previous night-only schedule due to safety measures that was in place previously. So with these upgrades, we are now able to increase our fumigation capacity fourfold, from just one container per night to now handling up to 20-foot containers, four 20-foot containers every 24 hours. That's a major boost to our export readiness and a win for our farmers. But the support didn't stop there. The project also provides spare parts, extra filters for the chambers, additional consumable items, and also introduce a new fumigation console that will soon be tested for treatment of export product directly in their export containers. So on top of that, our fumigation teams also receive hands-on trainings and technical advisory supports that ensure everything runs smoothly and safely. The initiative was valued at approximately 426,000 Australian dollars, marking a major leap forward for Tonga's agricultural export sector and Tonga's farmers. For Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. The Ministry of Health has raised concerns about the physical and mental well-being of young girls following reports showing a high percentage being affected as a result of abuse. The Deputy Prime Minister, Dr. Taniela Fusimalohi, says that the Cabinet has approved an urgent directive for the Ministry of Health to develop a child protection policy. The concern stems from reports received by the Ministry showing that a large number of young girls are suffering both physically and mentally due to abuse. Cabinet has emphasized the need for urgent action on this issue as statistics show that 87% of girls aged 1 to 14 have experienced abuse in various forms. Also, 26% of girls aged 5 to 7 are involved in child labor, while 68% of young girls have been affected as a result of abuse experienced during their early childhood. Dr. Fusimalohi further expressed child labor continues to have severe and lasting effects on the lives of young girls, affecting their health, education, and future development. Health experts warn that children involved in child labor often suffer from poor physical health, including exhaustion, injuries, and malnutrition. Working long hours at a young age can also stunt their growth and development. He adds that although there are existing laws for family protection and against violence towards women, these laws do not specifically cover the protection of children. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wamboa. And Tonga College will celebrate its 143rd anniversary this weekend, marking more than a century of providing opportunity for academic pursuits for generations of boys in the kingdom. The school's principal says the celebration will follow the traditional program, bringing together students, ex-students and parents to honor the legacy of one of Tonga's oldest institutions. In an interview with Radio Tonga News, the principal of Tonga College, Tongatapu, said this year's program will follow the traditional format, beginning with a Thanksgiving service to commemorate this important milestone. The celebration will begin with a parade involving students, ex-students and parents marching from the rugby field to the flag area. This will be followed by flag raising ceremony, a small breakfast and the annual general meeting, before concluding with the main Thanksgiving service marking 143 years since the school's establishment. While preparation is still underway for the big day, both teachers and students are excited to celebrate this special occasion alongside ex-students.
Principal Oto Tongatapu said the event aims to bring joy to the students and strengthen unity among students, ex-students and parents, all celebrating under the school's proud motto, Mate Maatonga. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. That was the latest from the local scene. Up next, we'll join Agnes Wambua for the latest in sports. Welcome back in sports. As part of the scheduled programs for the 150th anniversary celebration of the Tongan Constitution, the national netball team, the Tala, will be visiting the country to take part in the festivities. In a Radio and Television Tonga sports program, the CEO of Tonga Netball, Salote Sisfa, announced that they are eagerly preparing to welcome the Tala team upon their arrival for the celebration next week. Matches will also be played by the Tala team here in Tonga, marking the first time Tonga will host a Tala match. Sisfa revealed that Her Majesty the Queen graciously consented to the name, the competition in which the Tala will participate, Tala Tutone, in connection with the 150th anniversary of the Constitution. It is expected that the Tala will showcase their talents in Tonga during the Tala Tutone series, where Sisfa said is a special milestone for the team as this will be the first time the team gets to play a home game. The team is fully prepared and the whole country is being encouraged to come out and support the Tala in their matches in Tonga, a great opportunity for local fans to watch the national team play live. Sisfa added that this will be a very important competition, not only for the Tala team, but also for the development of netball talent across the country and the continued growth for this sport in Tonga. The team is expected to arrive on Monday, October the 27th, and 3 matches have already been scheduled against an Australian visiting team on Friday, October the 31st, Saturday, November the 1st, and Monday, November the 3rd. Her Majesty the Queen is expected to attend these matches as the guest of honor. Sisfa also stated that the matches are open to the public with free admission, allowing everyone to come, watch and support the Tala. That was the sports news with Agnes Wambua. Now taking a look at the latest weather update from the Tonga Met Service. Welcome to our weather forecast for today. Here is our main story for this evening. There will be a chance of scattered showers for this weekend for all of Tonga. And also please take note, instead of scattered showers, most of the outdoors activity may be favorable for the next few days. And also please take note for the Marines, there's no warning for the state of the sea and also the state of the wind. For the small craft, it is a good time for outdoors activity as we're sailing around outside at sea for the next few days. From the satellite image for today, mainly fine weather all over Tonga, apart from the areas of Nuku'alofa and Tongatapu, including Vava'u, that experienced some few showers as we came along today. By looking at the Pacifics for the next few days, there will be a chance of weak trough to develop just to the northeast of Vava'u and also the eastern side of the Niues to moving in, especially for this weekend over Tonga. And we expect there will be scattered showers around our area and mainly fine as we're moving along for next week. But please take note, there will be a chance of an active trough to develop towards the areas of the Niues, especially for Wednesday next week. Here is our forecast for this evening and tonight. Mainly fine weather for Tongatapu and Ewa, but for the Niues there will be a chance of showers of rain, and also expect to drift over to the areas of Vava'u and by especially early tomorrow morning with a chance of showers of rain. The lowest temperature for tonight will be around 20 to 21 degrees Celsius, Tongatapu and Ewa, and 22 to 23 degrees Celsius for Vava'u and Hapai.
For the New West will be around 24 degrees Celsius. The wind speed of 15 knots towards to the New West, and the rest of Tonga will be light wind of 10 knots. As we're moving along for tomorrow, for the areas of Tongatapu and Ewa, expect to be mainly fine. For the rest of Tonga, there will be a chance of showers of rain for tomorrow. And the maximum temperature will be around 29 degrees Celsius towards to the New West, and the rest of Tonga will be around 26 to 28 degrees Celsius. The wind speed of 20 knots towards to the New West, and the rest of Tonga will be around 15 knots. From the tide predictions, high tide will be at 20 minutes past 9 p.m. tonight. Low tide will be at 4 a.m. tomorrow morning. And the sun and the moon, sunrise will be at 2 minutes past 6 a.m. tomorrow morning. Moonrise will be at 8 o'clock a.m. tomorrow morning. From the 5 days outlook for Nuku'alofa, there will be a chance of showers of rain, especially for Sunday and the rest of the days. These days, it is expected to mainly fine, and the maximum temperature will be around 26 to 28 degrees Celsius. Thank you for listening, and good evening. Thank you to the Tonga Met Service for that latest weather update, wrapping up this hour's news package. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. With 1 week until celebrations kick off for the 150th anniversary of the Constitution, government, schools and several communities are making final preparations before the celebration set to kick off next week. Ministry of Agriculture, Foods and Forestry launch a new fumigation equipment provided through partnership with Farmer Plus. And the Pacific Tourism Ministers meeting wraps up in Rova'o with Tonga assuming chairmanship of SPTO for the next year. That wraps up this hour's news package with Radio and Television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.